Hello students, welcome back to Dronacharya Academy, Commerce and Accounts. The last class, the last video, I explained the procedure and the treatment of three types of contra entries. In this video, I am going to explain an example problem which help you to get the 10 marks in board exams. Clear? Now look at the question. From the following transactions, prepare the triple column cash book. So, on April 1st, we got a cash in hand, cash at bank. This both are assets. Assets always opens on debit side. Clear? Purchase of goods for cash. This is a payment. Cash is going out. Clear? Received a check from Mr. Ravi for rupees 9,800 in full settlement of 10,000. So this is a receipt. We received a check and we allowed a discount of 200 also. Expense. Discount is expense and receipt. Check is received. And this check is not deposited on the same day and it is deposited on another day. You can see on 7th it is received, on 10th April it is deposited. Means it is becoming contra. So already explained how to treat this contra situation. First time we have to post this as to Mr. Ravi in a cash column on the debit side. Next we have to apply the bank to cash ledger rules. Okay, to cash by bank contra rules. Clear? Paid into bank. This is also a contra entry. Already explained. Cash shares. It is in a receipt. Withdraw from bank for office use. This is also contra entry. Withdraw from bank for personal use. This is drawings. Means expenses. Personal expenses. Clear? Next, paid to Suresh by check. Discount received 100. So this is in a payment. This is in a payment. Issued check for rent. This is also in a payment, means expense. Clear? Paid salaries by cash. This is also in a payment, means expenses. Already in first video explain cheyadam jarigindana, all the receipts will be on the debit side, all the payments will be on the credit side. When bank is receiver on the debit side, when bank is giver on the credit side. Clear? When discount is allowed on the debit side, when discount is received on the credit side. మనం త్రిబుల్ కాలం క్యాష్ బుక్ లోని 3 అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్ రూల్స్ అనేవి అప్లై చేస్తాం. క్యాష్ కి రియల్ అకౌంట్ రూల్స్, బ్యాంక్ కి పర్సనల్ అకౌంట్ రూల్స్, డిస్కౌంట్ కి నామినల్ అకౌంట్ రూల్స్ అనేవి అప్లై చేస్తాం నాన్న. క్లియర్? మనం త్రిబుల్ కాలం క్యాష్ బుక్ లోని అసెట్ ఇస్తే డెబిట్ సైడ్ ఓపెన్ చేస్తాం నాన్న. అసెట్ మనకి ఎలా అడగచ్చు? ఇక్కడ మనకి క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్, క్యాష్ ఎట్ బ్యాంక్ అని ఇచ్చారు నాన్న. మనకు ఒక్కొక్కసారి అసెట్ అనేది కూడా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి జస్ట్ బ్యాంక్ అని ఇచ్చి డెబిట్ అని అంటారు నాన్న. అంటే దట్ ఈస్ డెబిట్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ బ్యాంక్ అంటే అసెట్. నువ్వు డెబిట్ సైడ్ ఓపెన్ చేయాలి. ఈవెన్ క్యాష్ అని కూడా డెబిట్ ఇస్తారు నాన్న. లేదా క్యాష్ బ్యాలెన్స్ అని అడుగుతారు, ఇది కూడా అసెట్టే. ఆర్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ అని అంటారు, ఇది కూడా అసెట్టే. ఆర్ క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్ అని అంటారు నాన్న, ఇది కూడా అసెట్టే. ఆర్ క్యాష్ ఎట్ బ్యాంక్ అని కూడా అంటారు నాన్న, ఇది కూడా అసెట్. అంటే అసెట్ ని మనకి ఎన్ని విధాలుగా అడగొచ్చు. అసెట్ క్యాన్ బి, ఆ స్టేట్మెంట్ క్యాన్ బి గివెన్ ఇన్ దిస్ వేస్ మా. సో వెన్ ఎవర్ యూ ఫైండ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అండ్ స్టేట్మెంట్ మా, కన్సిడర్ దట్ యాజ్ అన్ అసెట్. దీస్ ఆర్ ద అసెట్ మా. సో త్రిబుల్ కాలం క్యాష్ బుక్ లో అసెట్ ఆల్వేస్ ఓపెన్స్ ఆన్ డెబిట్ సైడ్. దట్ ఈస్ వాట్ టు బ్యాలెన్స్ బ్రాట్ డౌన్. మరి లయబిలిటీ ఇస్తే ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి? క్యాష్ కి ఎప్పుడు కూడా క్రెడిట్ సైడ్ ఆఫ్ త్రిబుల్ కాలం క్యాష్ బుక్ ఓపెన్ కాదు. క్లియర్ అన్న? మనకి చేతిలో క్యాష్ ఉంటేనే మనం స్పెండ్ చేయగలుగుతాం, అంతేగాని డెఫిసిట్ లోకి అయితే వెళ్ళం కదా. డెఫిసిట్ లో మనం స్పెండ్ చేయాలి అంటే క్యాష్ లేకుండా స్పెండ్ చేయలేం. కానీ బ్యాంక్ కి పాసిబిలిటీ ఉంది క్రెడిట్ సైడ్ బ్యాలెన్స్ ఓపెన్ చేయడానికి. ఎప్పుడు అంటే బ్యాంక్ లయబిలిటీ అవునప్పుడు నాన్న. అంటే ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ
మనకి బ్యాంక్ క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ అని కానీ ఆర్ బ్యాంక్ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ అని ఇవ్వడం జరుగుతున్నాను. క్లియర్? ఎలా ఇవ్వచ్చు అంటే బ్యాంక్ అని క్రెడిట్ అని పెడతారు నాన్న, అంటే అది క్లియర్ గా లయబిలిటీ. ఓన్లీ బ్యాంక్ కే ఆ పాసిబిలిటీ ఉంది క్రెడిట్ సైడ్ ఓపెన్ అవడానికి. ఆర్ బ్యాంక్ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్, బ్యాంక్ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ అని కూడా రావచ్చు అన్న. సో ఈ టూ సినారియోస్ లో, ఈ టూ కేసెస్ లో దీన్ని మనము లయబిలిటీగా కన్సిడర్ చేస్తాము. లయబిలిటీ ఆల్వేస్ ఓపెన్స్ ఆన్ క్రెడిట్ సైడ్. ఓన్లీ బ్యాంక్ కాలం మాత్రమే ఓపెన్ చేయాలి నాన్న. బై బ్యాలెన్స్ బ్రాట్ డౌన్ అని బ్యాంక్ కాలం లో మాత్రమే బ్యాలెన్స్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను. ఎందుకంటే ఒక బ్యాంకుకు మాత్రమే క్రెడిట్ సైడ్ ఓపెన్ అవడానికి పాసిబిలిటీ అండ్ ప్రాబబిలిటీ ఉంది. క్యాష్ కాలం ఎప్పుడు కూడా క్రెడిట్ సైడ్ ఓపెన్ అవ్వదు, డెబిట్ సైడే ఓపెన్ అవుతుందన్న. ఓకే, సో ఇన్ దిస్ ప్రాబ్లం వి గాట్ బోత్ ద bank and cash is the positive balance as my asset, so open the balance on the debit side. So let's prepare the balance sheet now. Let's prepare the triple column cash book here. Yeah, now this is the proforma of triple column cash book ma. Date, particulars, LF, cash, bank, discount, and same will be repeat on the credit side ma. Your left is debit side. Always mention that sides ma. Write the heading of the cash book ma, triple column cash book, and your right is credit side. Is that clear? Done. Now open the balance ma on the debit side. Open the balance on the debit side here. Yeah. Now look at the question ma. Here we got a cash balance. Cash in hand, cash at bank ma. Cash in hand is 20,000, cash at bank is 40,000 ma. Then open it on the debit side ma, because both are the assets here. Both are the assets ma. So on April 1st, on April 1st, 2025, to balance brought down cash 20,000, bank 40,000. Clear? Now look at the next transaction. Next transaction here, purchase goods for cash. So it is a clearly expense. ఎక్స్పెన్స్ అంటే ఏంటి నాన్న? పేమెంట్. మనకి మనీ వస్తున్నాయా పోతున్నాయా? నువ్వు ఏదన్నా గూడ్స్ కొంటున్నావు, నువ్వు రా మెటీరియల్ కొంటున్నావు అంటే నీ చేతిలో నుంచి మనీ పోతున్నాయి. సో క్యాష్ ఈస్ గోయింగ్ అవుట్, ఇట్ ఈస్ క్లియర్లీ ఆన్ అ పేమెంట్. సో పేమెంట్స్ విల్ బి ఆన్ ద క్రెడిట్ సైడ్ ఆఫ్ యువర్ ట్రిపుల్ కాలమ్ క్యాష్ బుక్ నాన్న. సో లేదు అంటే మనం జనరల్ ఎంట్రీ రాద్దాం దానికి. సో general entry na, purchase goods for cash as per nominal account, all expenses on the debit side ma. Purchase account debtor to what is going out, cash is going out. For cash అన్నారు అంటే క్యాష్ అనేది అసెట్ నాన్న. మరి అసెట్ బయటకు వెళ్తుందంటే రియల్ అకౌంట్ రూల్స్ అప్లై చేయాలి. సో రియల్ అకౌంట్ రూల్స్ అప్లై చేయి. సో క్యాష్ ఈస్ గోయింగ్ అవుట్, రైట్? సో when cash is going out, when cash is going out, we have to show it on the credit side nana. So okay, so you're preparing a triple column cash book. Triple column cash book lo cash column prepare చేస్తున్నావు కదా. మరి లెడ్జర్ రూల్స్ ఏంటి? if cash is on the credit side, opposite aspect will be on the credit side. Now post the amount on the credit side ma. April 4 by purchases 5,000. Here my date 2025 April 4 by purchases in cash column 5,000. Clear? Now see the next transaction. What is the next transaction here? On 7th, received a check from Mr. Ravi for 9,800 in full settlement of
10,000. మనకి రవి అనే వ్యక్తి నుంచి ఒక 10,000 రావాలి. We have to get 10,000 rupees from the Ravi, but instead of 10,000 rupees we received 9,800. Now the remaining 200 will be the discount allowed. మనకి డబ్బులు వచ్చినప్పుడు మాత్రమే మనము మన ఆపోజిట్ పార్టీకి డిస్కౌంట్ ఇవ్వగలుగుతాము. అండర్స్టూడ్? అయితే ఇక్కడ చూడండి అన్న, చెక్ రిసీవ్డ్ అన్నారు. ఎప్పుడైతే చెక్ రిసీవ్డ్ అన్నారో వీ హ్యావ్ టు చెక్. చెక్ వచ్చిందంటేనే చెక్ చేయాలి. ఏం చెక్ చేయాలి? వెదర్ దిస్ చెక్ ఈస్ డిపాజిటెడ్ ఆన్ ద సేమ్ డే ఆర్ డిపాజిటెడ్ ఆన్ another day. If it is deposited on the same day, it will not be a contra entry, it is a normal receipt. But if it is deposited on another day, check for the check whether it is deposited on the same day or another day. Yes, you look at here ma, on the next 10th, Ravi's check, the same check deposited into bank, means it is received on 7th but it is deposited on 10th. Now it is contra entry, the third situation. Clear? Contrast గురించి అర్థం చేసుకోవాలంటే లాస్ట్ వీడియో చూడండి నాన్న, ఫస్ట్ ఇయర్స్. అండర్స్టూడ్? మరి ఏం చేయాలి నాన్న? ఇలా జరిగినప్పుడు ఫస్ట్ టైం యూ హ్యావ్ టు ట్రీట్ దిస్ చెక్ యాజ్ క్యాష్ and show it on the debit side of your triple column cash book to Ravi 9,800 on 7th April. On April 7th to Ravi in cash column 9,800, discount allowed 200. Sir, మీకు డౌట్ వస్తుంది, సార్ రిసీవ్ అయింది చెక్ కదా, మరి ఎందుకు సార్ మీరు క్యాష్ లో మెన్షన్ చేస్తున్నారు అమౌంట్ అంటే, నేను ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను నేను కాంట్రా ఎంట్రీస్ అప్పుడు. అండర్స్టూడ్ నాన్న? సో మనము బ్యాంక్ లో పోస్ట్ చేస్తే అది కాంట్రా అయినప్పుడు కూడా మళ్ళీ మనం టు క్యాష్ అని రాస్తాము, మళ్ళీ బ్యాంక్ కాలం లోనే పోస్ట్ చేయాలి. అంటే బ్యాంక్ కాలము ఓవర్ క్యాస్ట్ అయిపోతుంది. అందుకనే ఫస్ట్ టైం మనం క్యాష్ లో పోస్ట్ చేస్తాం నాన్న. అండర్స్టూడ్? యా. On 10th it is becoming contra. So what happened on 10th? This check, Ravi check is deposited into bank. What is the entry for that? First time cash గా ట్రీట్ చేస్తాం కదా, అంటే bank is the receiver, bank account debtor to cash account, ఇది మనకి ఎంట్రీ వస్తుందన్న. సో నేను బ్యాంక్ కాలం ప్రిపేర్ చేస్తున్నా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ ఐఎమ్ ప్రిపేరింగ్ బ్యాంక్ కాలం, ఐ విల్ లుక్ ఎట్ ద బ్యాంక్. If bank is on the debit side, my opposite aspect will be on the debit side as per the ledger rules. ఓకే సార్, అదంతా వద్దు సార్ అంటే ఇక్కడ ఏముందన్నా, టూ అని ఎక్కడ సైడ్ ఎంట్రీస్ కోసం నువ్వు ప్రిఫిక్స్ యూస్ చేస్తావు? డెబిట్ సైడ్. మరి డెబిట్ సైడ్ రాసేసి టు క్యాష్ అని రాసేసానన్న, టు క్యాష్. ఆన్ 10th April హియర్, April 10th టు క్యాష్ కాంట్రా ఎంట్రీ. క్యాష్ అంటే ఎక్కడ రాయాలి నా? కాంట్రా అంటేనే ఆపోజిట్ అన్నాను. ఎక్కడ రాయాలి నువ్వు? బ్యాంక్ లో రాయాలి. 9,800 ఆన్ 10th April. బోత్ సైడ్స్ వస్తుందా నా కాంట్రా ఎంట్రీ అంటే? ఆన్ 10th April ఏం మిగిలిందా? బై బ్యాంక్ కాంట్రా ఇన్ క్యాష్ కాలం 9,800. Clear? Now look at the next transaction. On 12th April, paid into bank. This is also a contra entry. Paid into bank or cash deposited into bank, both are same. Explain chesa already. Paid into bank or cash deposited to bank 10,000. What is the entry ma? The same general entry will be repeated. To cash 10,000 to cash on April 12th, and April 12th to cash contra in bank column 10,000. Here April 12th by bank contra in cash column 10,000. Clear? See the next transaction. Next transaction ఇచ్చారు మనకి చూసుకుంటే on 15th cash sales.
On 15th there is a cash sales. Cash sales అంటే అదనన్నా గూడ్స్ అనేవి క్యాష్ కి సేల్ చేశారు, క్రెడిట్ బేసిస్ మీద కాదు, క్యాష్ కి సేల్ చేస్తారన్న, డబ్బులు తీసుకొని గూడ్స్ సేల్ చేస్తారు, దాని అర్థం క్యాష్ సేల్స్. మరి క్యాష్ సేల్స్, సేల్స్ ఇన్కమ్ కదా, ఇన్కమ్ అంటే ఏంటి, రిసిప్ట్. మరి రిసిప్ట్స్ ఎక్కడ రావాలి, డెబిట్ సైడ్ ఆఫ్ త్రిబుల్ కాలమ్ క్యాష్ బుక్. పోస్ట్ చేయనన్నా ఆన్ 15th April, on 15th April to on 15th April to sales, on 15th April to sales, cash sales. No, what is the amount, cash sales 12,000, cash sales is 12,000, in cash column 12,000. Done. Yeah. The next transaction here on 18th, withdraw from bank for office use. This is also contra. Office use అంటే ఫార్మల్. ఏంటి కాంట్రా ఎంట్రీ ఏమొస్తుంది ఇక్కడ నీకు, సో క్యాష్ is coming into the business, cash account debtor to bank account, to bank, టు బ్యాంక్ ఎక్కడ రాస్తారన్న, టూ అనే వర్డ్ నువ్వు డెబిట్ సైడ్ యూస్ చేస్తావు, టు బ్యాంక్ అకౌంట్ ఆన్ ద డెబిట్ సైడ్ ఆఫ్ త్రిబుల్ కాలమ్ క్యాష్ బుక్ 4,000, టు బ్యాంక్ here, here, to bank contra in cash column 4,000 ma, here by cash, the remaining will be by cash contra in bank column 4,000. Clear? Done ma, done. Next, see the next transaction mo, done. On 22nd, withdraw from bank for personal use. But personal use అంటే ఏంటిదన్నా, ఎక్స్పెన్సెస్. ఎక్స్పెన్సెస్ ఎక్కడ రాస్తావు, క్రెడిట్ సైడ్, క్యాష్ ఈస్ గోయింగ్ అవుట్, సో ఇట్ ఈస్ అన్ పేమెంట్, వీ హ్యావ్ టు పోస్ట్ ఆన్ ద క్రెడిట్ సైడ్ మా. పర్సనల్ ఎక్స్పెన్సెస్ ని మనము డ్రాయింగ్స్ అంటాం, పర్సనల్ ఎక్స్పెన్సెస్ ని డ్రాయింగ్స్ అంటాం అన్న, పోస్ట్ చేసేసే, పోస్ట్ చేసే అమౌంట్. $22 by drawings bank column nana. See the amount, how much the drawings, yeah, drawings is 2,500 in bank column 2,500 ma. Clear? See the next transaction after drawings ma, paid to Suresh by check. అంటే మనం త్రూ చెక్ పే చేస్తున్నాం, ఇట్స్ పేమెంట్ ఇన్ బ్యాంక్ కాలమ్. ఇలా కూడా రాసుకోవచ్చు, డిస్కౌంట్ రిసీట్. వాట్ ఈస్ ద ఎంట్రీ మా, పెయిడ్ టు సురేష్. what Suresh is doing, Suresh is the receiver, right? Suresh account debtor to bank అన్నాం కదా, చెక్ అంటే బ్యాంక్, బ్యాంక్. సో బ్యాంక్ ఎక్కడ ఉంది, క్రెడిట్ లో ఉంది, మరి సురేష్ ఎక్కడ రావాలి, క్రెడిట్ సైడ్ రావాలి. లేదు సింపుల్ గా గుర్తుపెట్టుకున్నా, పేమెంట్, పేమెంట్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఆన్ ద క్రెడిట్ సైడ్, write the opposite aspect, that's it. By Suresh in bank column 3,900 here, by Suresh in bank column 3,900 and we received discount of 100 rupees ma. Clear? Next, after Suresh ma, 28th issued check for rent. మనం రెంట్ పే చేసాం నాన్న, త్రూ చెక్ అన్నాం, అంటే ఏంటన్నా బ్యాంక్ అని అర్థం. బై రెంట్, లేదా మీరు జనరల్ ఎంట్రీ చూడొచ్చు నాన్న, రెంట్ అనేది expense as per nominal account on the debit side expenses ma, and bank is the giver. మరి బ్యాంక్ ఎక్కడ ఉంది, క్రెడిట్ సైడ్ ఉంది, మరి ఆపోజిట్ ఆస్పెక్ట్ ఎక్కడ రావాలి, క్రెడిట్ సైడ్ రావాలి. లేదంటే రెంట్ పే చేసాం అంటే పేమెంట్, పేమెంట్స్ ఆన్ క్రెడిట్ సైడ్ ఆఫ్ త్రిబుల్ కాలమ్ క్యాష్ బుక్, ఇట్ ఈస్ డన్ త్రూ చెక్, దట్స్ వై ఇన్ బ్యాంక్ కాలమ్. On 28th, by rent 3,000, by rent 3,000 ma. Here it is 25th April 28th, by rent in bank column 3,000. Clear? Yeah, see the next transaction ma,
The last one, April 30, paid salaries by cash. Salaries ఏంటి నాన్న, నువ్వు ఆర్గనైజేషన్ లో నువ్వు సాలరీస్ పే చేస్తున్నావు అంటే ఏంటి, పేమెంట్. పేమెంట్స్ ఆన్ క్రెడిట్ సైడ్ ఆఫ్ యువర్ త్రిబుల్ కాలమ్ క్యాష్ బుక్. బై సాలరీస్ ఇన్ క్యాష్ కాలమ్. 30 by salaries April 30 by salaries in cash column 6,000. So we're done with all the transactions. Now balance the columns. So debit side cash column, bank column ni separate ga total cheyali. Credit side cash column ni bank column ni separate ga total cheyali. So highest balance ni both side post chesi, lesser side we will write the difference inside the tally columns. Now calculate the totals of debit side. So on the debit side, yeah, 20,000 plus 9,800 more, that is 29,800, yeah, plus 12,000 more, that is 008, it is 11 3, 41,800 plus 4,000. So it is 45,800 cash column total of debit. But bank column 40,000 plus 9,800. So 49,800 plus 10,000. So total is 59,800 totals of cash column. ఎంత వచ్చింది ఇది క్యాష్ మనకి 45,800 వచ్చింది. Yeah, the bank total is 59,800 వచ్చిందన్న. అట్లనే మనము క్రెడిట్ సైడ్ టోటల్స్ చూద్దాం. If you look at the credit side totals, yeah, credit side totals ma, see 5,000 plus 9,800, that is 14,800 plus 10,000, 24,800 plus 6,000 is 30,800. It is 30,800. Next on the credit side of bank column, 4,000 plus 2,500, it is 6,500 plus 9,000, 7,400, 10,400 plus 3,000, 13,400. So you look at this balances ma, debit balances are highest amounts. Debit side వచ్చిన balances అనేవి highest amounts nana, then post this highest amounts on the both sides ma. So 45,000 రెండు sides కూడా మనం 45,800, this is 59,800 మా. డిస్కౌంట్ కాలమ్ ని టాలీ చేయకూడదు నాన్న, ఏ వాల్యూ ఉంటే ఆ వాల్యూ రాసేయాలి. టోటల్ 200. హియర్ same values మా highest values 45,800, credit side కూడా 59,800. డిస్కౌంట్ కాలమ్ ని టాలీ చేయకూడదు, టోటల్ ఏముంటే అదే రాయాలన్నా 100. అండర్స్టూడ్. మరి తక్కువ ఎక్కడొచ్చింది, ద లెస్సర్ సైడ్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ ద బ్యాలెన్స్ క్యారీడ్ ఆన్ మో ద సేమ్ డే, ద లాస్ట్ డే ఆఫ్ ద మంత్ బై బ్యాలెన్స్ carried on. How much difference? 45,000. I'm using this space for calculations. 45,800 minus 30,800. 30,800 more 00051. 15,000. Cash difference is 15,000. Clear? Now check the bank difference ma. Bank we got 59,800 minus 13,400. 13,400. 004. 9 minus 3 is 6. 5 minus 1 4. 46,400. Bank difference is 46,400 ma. That clear? Done. So now brought down the balance ma. Brought down the balance on the debit side. So carried on the credit side వస్తే
బ్రాట్ డౌన్ అనేది డెబిట్ సైడ్ వస్తుంది అన్న. ఆల్ దీస్ ఆర్ పాజిటివ్ బ్యాలెన్సెస్, అందుకని అసెట్కి ఎప్పుడు పాజిటివ్ బ్యాలెన్స్ డెబిట్ సైడే ఉంటుంది. ఓకే, క్యాష్ ఇస్ అన్ అసెట్ మా. పోస్ట్ ద బ్యాలెన్స్ మా. సో ఆన్ 1st May, April next month, May, on 1st May, to balance brought down. Write the differences. Cash 15,000, bank 46,400. Clear? So this is our triple column cash book. ఈ రూల్స్ అన్ని అప్లై చేస్తే మనకి 10/10 మార్క్స్ అనేవి వస్తాయి నాన్న. సో ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్స్లోని పింక్ చేయండి. క్లియర్? థ్యాంక్ యూ. జై హింద్, జై భారత్.